Έχουν την τύχη και των άλλων Ελλήνων αντιστασιακών που είναι στρατευμένοι σε αυτές τις οργανώσεις. Αλλά το ΕΑΜ βοήθησε και διαφορετικά. Βοήθησε και να διαφύγουν και να κρυφτούν. Βοήθησε να κρυφτούν οικογένειες, ας πούμε, ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας, που το 1943 ήταν ελεύθερη Ελλάδα. Βοήθησε πάρα πολύ στη διαφυγή, ας πούμε, από το Βόλο στους 1000 τόσους κατοίκους, οι 800 τόσοι σωθήκανε χάρη στο ΕΑΜ Ελλάς, που τους βοήθησε να πάνε στα χωριά, που είπε στους χωριάτες πώς να τους κρύψουν και πώς να μην τους προδώσουν, ακόμη και όταν περνάγαν οι Γερμανοί και ρωτάγανε. Οπότε ήταν κέρια η βοήθεια. Και βέβαια στην απαγωγή του Ραβίνου Μπαρζιλάη, του Ραβίνου της Αθήνας, την οποία την οργάνωσε το ΕΑΜ, και αυτός διέφυγε και σώθηκε με την οικογένειά του. Και αυτό ήταν και ένα μήνυμα για την υπόλοιπη κοινότητα, ότι φύγετε, κρυφτείτε, φύγετε. Αντίθετα, ένας στη Θεσσαλονίκη που ήταν συνεργάτης των Γερμανών Σαλτιέλ ήταν. Αυτός ήταν πρόεδρος της κοινότητας δοσύλλογος, δηλαδή δοτός πρόεδρος. Αυτός έδωσε τις λίστες. Και επίσης, καλά, η ευθύνη των Εβραϊκών Συμβουλίων, των δοσύλλογων Εβραϊκών Συμβουλίων που συστάθηκαν μετά την κατοχή, είναι ένα μεγάλο ιστοριογραφικό ζήτημα. Και ισχύει και στην Ευρώπη. Όχι, το θίγεται όμως, εγώ δεν το είχα. Είναι λίγο ταμπού. Υπήρξαν αυτά τα Εβραϊκά Συμβούλια, τα οποία έκαναν συνεργασία από την αρχή. Και υπήρχαν και κάποιοι που δικάστηκαν μετά από αυτούς. Υπήρχε ένας Ρεκανάτη, τρομερός, ο οποίος δικάστηκε μετά. Ευθύνη όμως είχε και ο Ραβίνος της Θεσσαλονίκης. Ο Κόρετς. Είχε ο Ραβίνος Κόρετς, ο οποίος επίσης, άγνωστο γιατί, πίστευε ότι θα σωθεί ο ίδιος, πίστευε ότι πραγματικά θα βοηθήσει την κοινότητα έτσι, άγνωστο γιατί. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ολέθριο. Είχε σπουδάσει στη Γερμανία και πίστευε στους Γερμανούς. Η Χάνα Άρεντ, όταν έγραφε τη δίκη του Άιχμαν και ήρθε μετά στην Ελλάδα, και ήταν το μεγάλο της ερώτημα. Είναι η μόνη πόλη στην Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη, η πατρίδα σου, όπου εκτοπίστηκαν και δεν γύρισαν το 97% του εβραϊκού πληθυσμού. 97, δεν υπάρχει άλλη τέτοια πόλη. Τι συνέβη? Τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ? Που θα αποφάσιζε. Οι Γερμανοί είχαν κρατήσει τη Θεσσαλονίκη για τον εαυτό τους, κυρίως για αυτό το λόγο. Για αυτό το λόγο. Την είχαν στο μάτι αυτή την κοινότητα. Λοιπόν, και με λιγότερο και με περισσότερο αντισημιτισμό, είναι η προσωπική μου άποψη, ότι ήταν τόσο οργανωμένος εκεί ο διωγμός. Και κέρια ήταν η συνεργασία των Εβραϊκών Συμβουλίων και του Ραβίνου Κόρετς. Ο ίδιος αυτό το βιβλίο ξαναπιάνει αυτή την εποχή και θεωρεί καταστροφική την παρένεση του Κόρετς, ο οποίος τι έκανε δηλαδή ο Κόρετς? Έλεγε στον πληθυσμό μη φύγετε. Αποκοίμιζε ουσιαστικά τον πληθυσμό. Μην προσπαθήσετε να φύγετε, να υπακούσετε στις διαταγές των Γερμανών. Ναι. Και αυτό ήταν κυρίως, δεν ήταν ότι έδωσε μόνο τις λίστες. Είναι ότι έλεγε καθίστε, μείνετε.
1970s as a way to track racial traits and genetic histories, and as a way to decide who would be licensed to breed. In 1904, the Cold Springs Harbor Research Facility was started in the United States by eugenicist Charles Davenport with the funding of prominent robber barons Carnegie, Rockefeller, and Harriman. In 1907, the first sterilization laws were passed in the United States. Citizens with mild deformities or low test scores on their report cards were arrested and forcibly sterilized. In 1911, the Rockefeller family exports eugenics to Germany by bankrolling the Kaiser Wilhelm Institute, which later would form a central pillar in the Third Reich. At the 1912 International Eugenics Conference in London, eugenics becomes an international craze and gains superstar status. The futurist and best-selling sci-fi author H.G. Wells had studied biology under top eugenicists and was spreading the new faith worldwide. In 1916, H.G. Wells' lover, Margaret Sanger, starts her promotion of eugenics in the United States. In 1923, Sanger receives massive funding from the Rockefeller family. Sanger wrote to fellow eugenicist Clarence J. Gamble that black leaders would need to be recruited to act as frontmen in sterilization programs directed against black communities. In 1924, Hitler pens Mein Kampf, or My Struggle, and credits U.S. eugenicist as his inspiration. Hitler even wrote a fan letter to American eugenicist and conservationist Madison Grant, calling his race-based book, The Passing of the Great Race, his Bible. Hitler developed the plan for mass extermination of the Jews and what he called other sub-races, as well as the handicapped, from Grant. Hitler came to power in 1933. One of his first acts was to pass national eugenics laws, modeled after laws in the United States. Banking cartel funded, in fact, since about 1800, they have funded both sides of almost every war. And of course, they're getting the interest off of the loans that they've given the various governments and the wars that they have actually helped stimulate and create. By 1900, Germany was a rising force and a leader of the Industrial Revolution. World War I, for instance, there was absolutely no reason to have World War I, except that it was an ideal opportunity for the banking cartel to make a pile of money by funding both sides of that particular war. Armaments companies financed by Rothschild-controlled banks in Germany, France, England, and Austria bankrolled all the factions. The build-up to World War II, and during the conflict, the bankers again financed both sides, just as they had done with Napoleon. With the rise and fall of the Third Reich,
Europe lay in ruins. The big three of American eugenics, Davenport, Laughlin, and Goethe, were dispatched by the Rockefellers to Germany, where they advised the Nazis on the fine-tuning of their extermination system. With the strong support of the U.S. and England, Germany had gone over the edge, and tens of millions would pay with their lives. At the end of the war, the Allies protected from prosecution the very Nazi scientist that had tortured thousands of people to death. The Nazi brand of eugenics had embarrassed the elites, but they had no intention of stopping their plans. The Allies literally fought with each other over who would get top Nazi eugenicist. It didn't matter if the SS doctors had tortured tens of thousands to death. They were free to go. The Angel of Death, Joseph Mengele, and his boss, Ottmar von Verscher, were not prosecuted, and von Verscher even continued his work in Germany after the war. Eugenicists were angry that their great work had been exposed. They then scrambled to camouflage their agenda. Eugenics Quarterly became Social Biology. The American Birth Control League became Planned Parenthood. New terms like transhumanism, population control, sustainability, conservation, and environmentalism replaced racial hygiene and social Darwinism. Many eugenicists of the previous period engaged in what they called crypto-eugenics, purposefully taking their eugenics beliefs underground. They became highly respected anthropologists, biologists, and geneticists in the post-war world. The Allies then smuggled thousands of Nazi scientists out of Germany and placed them in key scientific positions, ranging from bioweapons to rocketry throughout the military-industrial complex. UN chieftain and unrepentant eugenicist Julian Huxley argued that since the leaders of eugenics had founded the environmental and conservation movements, that they should be used as vehicles in the formation of a world government. Just as H.G. Wells had envisioned, this government would be controlled by a scientific dictatorship and would be guided by the principles of eugenics. Huxley created the World Wildlife Fund with Bilderberg founder and former SS officer Prince Bernhard of the Netherlands and Prince Philip of England. In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus in order to contribute something to solve overpopulation. Prince Philip, reported by Deutsche Presse Agentur, DPA, August 1988.